Eva, anya, Shiva, Uktena, Margena, Shivarupinam, Bahu Acharya, Vivedena, Bhagavantam, Upasate, Tvameva Nyeshi Voktena, Margena Shivarupinam, Bhagavacharya Vibedena, Bhagavantam Upasate, Tvameva Nyeshi Voktena, Margena Shivarupinam, Bhagavacharya Vibedena, Bhagavantam Upasate, Tvameva Nyeshi Voktena, Margena Shivarupinam, Bhagavacharya Vibedena, Bhagavantam Upasate. Word by word. Tuam, tú, Eva, also, también, anye, otro, Shiva, por el Señor Shiva, Uktena, hablado, Margena, por la senda, Shiva Rupinam, en la forma del Señor Shiva, Bahu Acharya, muchos maestros, Vibhedena, siguiendo las diferentes presentaciones, Bhagavantam, el Señor Supremo, Upasate, ellos adoran. Traducción. Aún así hay otros que te adoran a ti, el Señor Supremo, en la forma del Señor Shiva. Ellos siguen la senda descrita por él e interpretan de varias formas por muchos maestros. Significado. Las palabras Tuam Eva, tú también, indican que la senda de adoración del Señor Shiva es indirecta y por lo tanto inferior. Akrura mismo está siguiendo el método superior de adorar directamente a Krishna o Vishnu con estas oraciones. Tvam eva nyeshi voktena margena shivarupinam Bhagavacharya Vibedena Bhagavantam Upasate. There are still others who worship you, the Supreme Lord, in the form of Lord Shiva. They follow the path described by him and interpreted in various ways by many teachers. We have a transmission from the kitchen. Is there somebody listening in the kitchen? ¿Hay alguien escuchando en la cocina? Nobody's there. It's only Siddhanta, but sometimes he's entering the altar and... So Akrura is listing different kinds of worship and different kinds of paths. Yo estoy enumerando diferentes tipos de adoración y diferentes tipos de caminos. And here he specifically mentions those who worship Lord Shiva.
Y aquí menciona específicamente a aquellos que adoran al Señor Shiva. So this is indirect path of worshiping the Lord. Este es un camino indirecto de adorar al Señor. And Akrura, he is himself following the superior method Y Akrura, él sigue el método superior by directly worshiping Krishna with his prayers. por adorar directamente a Krishna con sus oraciones. So when we listen to the prayers of advanced devotees, then we learn so much about Krishna. Cuando escuchamos las oraciones de los devotos avanzados, aprendemos tanto de Krishna. We also learn about material energy and how it conditions us. También aprendemos acerca de la energía material y cómo nos condiciona. And we also learn how to get out of that conditioning. Y también aprendemos sobre cómo salir de ese condicionamiento. And this is what we are interested in. Y eso es lo que estamos interesados. Getting out of the conditioned situation in this material world. Salir de la condición condicionada de este mundo material. Urudamni Badha means tied hand and foot. Urudamni Bandha significa atado de pies y manos. So we all have this experience, Todos tenemos esta experiencia, being so attached estar tan apegados that we are practically tied up with ropes. que estamos como atados con cuerdas. But there is a way to get free, Pero hay una forma de liberarse and that process is given by the acharyas y ese proceso lo han dado los acharyas and by Krishna himself. y por Krishna mismo. Chaturvaryam maya srishtam guna karma vibhaga shakha. That Varnashram Dharma is meant to liberate us Que el Varnashram Dharma está para liberarnos from our condition de nuestro condicionamiento. by a gradual process Por el proceso gradual of engaging our propensity in the service of the Lord. de ocupar nuestras propensiones al servicio del Señor. So most parts of our conditioned nature we can engage in service and purify. La mayoría de nuestra situación condicionada, la podemos aplicar al servicio y purificar. Sinful desires we cannot engage. Los deseos pecaminosos no los podemos ocupar. But if behind the sinful desire there is a need, Pero si detrás de un deseo pecaminoso hay una necesidad, bodily or mental need, una necesidad física o mental, it can be satisfied in a Krishna conscious way. puede ser satisfecha de una forma consciente de Krishna. Here I have something that I'm going to read. Aquí tengo algo que voy a leer. It's a book by Jiva Tattva Prabhu. Es un libro de Libertad Prabhu. He has done a lot of research in Varnashram, Ha hecho mucha investigación sobre el Varnashram and he has decided to not talk anymore, but to do something. y ha decidido de no hablar más, sino hacer algo. So in Avila, he created a farm community, En Ávila ha creado una comunidad rural. Before going to Valencia, I went there, Antes de ir a Valencia, fui allí and he is ready to give land to 12 families. y está dispuesto a dar tierras a 12 familias. And then later, when you develop your maybe fruit production or vegetable production, Y más adelante, cuando desarrolles tu producción de fruta o verdura, you can start giving him 1/4, puedes empezar a darle una cuarta parte. and he will invest this into further development of the community. Y él invertirá esto en más desarrollo de la comunidad. But he gives you time and space to develop your product, Pero te da tiempo y espacio para desarrollar tu producto and to build a house. y para construir una casa.
So, kings used to give land to people in the past. En el pasado los reyes solían dar tierras a la gente. And modern governments, whenever they get in extreme crisis, Y los gobiernos modernos, cuando están en una crisis profunda economically, económica, due to the exploitation of the modern leaders, debido a la explotación de los líderes modernos, they start to give land to people ellos empiezan a dar tierras a la gente, because this is a natural way of growing economy. porque es una forma natural de desarrollar la economía. Now there is so much manipulation, and therefore the natural system has been broken. Hoy hoy en día hay tanta manipulación y el sistema natural está roto. So he has a book here which is full of quotes of Prabhupada, and also there is his comments that connect the quotes. Aquí hay un libro que está lleno de citas de Prabhupada y también comentarios suyos que conectan las diferentes citas. And here is a whole map of Navalakunda. Y aquí hay todo un mapa de Navalakunda. Those who are cutting can take a look also. Aquellos que pueden echar un vistazo. Who are cutting vegetables. Vale. Los que están cortando, ahí pueden mirar. You can take a look. I mean, you can't see it from there, but it's a whole plan of the whole piece of land. Es un plan de todo el terreno. And also the temple is there. También hay un templo. Already one little house or room is a temple, but there will be a bigger one. Ya hay una pequeña casa que es el templo, pero habrá uno más grande. And Jayanta Prabhu has 125,000 euros. Y Jayanta Prabhu tiene 125.000 euros to build the temple. para construir el templo. This was approved by the GBC. Esto fue aprobado por el GBC. And there is Krishna Shakti Prabhu living there. Y está Krishna Shakti Prabhu viviendo allí. Then Yadavendra, Yaduchandra, and this other one, Jagan Mohan. Jagan Mohan Prabhu, you know, he's the leader of Hari Boogies. Conocéis a Jagan Mohan, que es el líder de los Hari Boogies. And Krishna Shakti Prabhu is producing ecological products. Y Krishna Shakti Prabhu está cultivando productos ecológicos. And he has gardens. Y tiene huertas. Yadavendra Prabhu is doing building Y Duchanda Prabhu está haciendo construcción of the house of Jiva Tattva Prabhu. de la casa de Jivatala Prabhu. And then his present house will be for the guests. Y la casa que tiene ahora será para los invitados. And then his family will spend some more time there. Y luego su familia pasará más tiempo allí. So he, as you know, he is going there Como sabéis, él va allí every month. cada mes. And he has a wonderful vision which is described in his book. Y tiene una visión maravillosa que se describe en su libro. But what I request you to read is his 4-page summary of the whole book. Pero lo que os pediría es que leáis el resumen de 4 páginas del libro. Now I want to ask him to translate this into Spanish. Le quiero pedir que lo traduzca al español. I got it in English. Lo tengo en inglés. I haven't read this, but through my conversations with him, I'm really impressed and inspired. No he leído esto, pero por mis conversaciones con él estoy realmente inspirado. So as I said, we want to fulfill Prabhupada's desire to establish Varnashram. Como he dicho, queremos cumplir el deseo de Prabhupada de establecer el Varnashram. And then our devotees will be better taken care of. Y entonces nuestros devotos serán mejor cuidados. In his Sri Chaitanya Shikshamrita, En su Chaitanya Shikshamrita, Srila Bhaktivinoda Thakur describes the 4 human needs. Bhaktivinoda Thakur describe las 4 necesidades humanas. And Jiva Tattva Prabhu's
The whole presentation is actually based on these 4 human needs. Y toda la presentación de Yuta Prabhu está basada en estas 4 necesidades. In our ISKCON, we try to be very spiritual En ISKCON tratamos de ser muy espirituales and transcendental, y trascendentales. and we neglected body, mind, and heart. Y pasamos por alto el cuerpo, la mente y el corazón. Then we decided we are going to take care of the body, mind, and heart, and we neglected the spirit. Y luego decidimos que vamos a cuidar del cuerpo, la mente y el corazón y pasamos del espíritu. Devotees started going to psychologists, psychiatrists, New Age gurus, Los devotos empiezan a ir a psicólogos, psiquiatras, gurús de nueva era or some other Vaishnava groups that have more understanding for other needs. o otros grupos Vaishnavas que tienen más comprensión de otras necesidades. Because ISKCON doesn't have understanding for the body, mind, and heart, Porque esto no tiene comprensión del cuerpo, mente y corazón. it's all Maya. Todo es Maya. Although we are overeating all the time, Aunque estamos comiendo todo el tiempo, body is Maya. el cuerpo es Maya. Although we are falling in love all the time, Aunque nos estemos enamorando todo el rato, relationships are Maya. las relaciones son Maya. And although we are secretly reading karmi books, Y aunque estemos leyendo libros karmis en secreto, professional development is Maya. el desarrollo profesional es Maya. How this is called? ¿Cómo se llama esto? It's called duplicity. Se llama duplicidad. You present yourself as very transcendental, but you are actually not. Te presentas como muy trascendental, pero realmente no lo eres. Thank you. One Swami was giving a seminar Un swami estaba dando un seminario and completely blasting and criticizing all kinds of success gurus. y completamente criticando y machacando a gurús del éxito. But then he came up with his own authors that he appreciates. Pero luego presentó a los autores que él apreciaba, Which are not devotees. los cuales no son devotos, There may be some Christians or something. no sean cristianos o algo. So there is inconsistency. Así que no hay consistencia If what we think, what we say, and what we do entre lo que hacemos, lo que decimos. What are the 2 main qualities of Kali Yuga? ¿Cuáles son las 2 cualidades principales de Kali Yuga? Engaño. Deceit. You see? Igual pasión. Quarrel. Quarrel and hypocrisy. Quarrel and hypocrisy. Riña y Duplicity. duplicidad. So you can check your spiritual life by seeing how much you are duplicitous and how much you are quarreling. Puedes comprobar cómo está tu vida espiritual viendo a ver cuánto de dúplice eres y cuánto estás en la riña. It is said it's better to light a candle than curse the darkness. Se dice que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Be a bee, not a fly. Sé una abeja y no una mosca. Don't waste time on thinking about what others are doing wrong, No pierdas el tiempo pensando en lo que otros hacen mal. but try to do something right yourself. Pero trata de hacer algo bien tú mismo. This is the better use of time. Esto es el mejor uso del tiempo. So God and His representatives have understanding for our needs. Dios y sus representantes saben acerca de nuestras necesidades. This book is called The Missing S of Our ISKCON. Este libro se llama La S que falta en ISKCON. And S stands for society. Y la S es de sociedad. International Society for Krishna Consciousness, we are supposed to be. Supone que somos la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. But where is society? Pero ¿dónde está la sociedad? How do we help each other succeed? ¿Cómo nos ayudamos el uno al otro a tener éxito? How do we see our community as an extended family?
cómo vemos nuestra comunidad como una familia extendida, where we care for each and every member. en donde nos preocupamos por cada uno de los miembros. Examine yourself, Examínate a ti mismo. whom you are caring for, ¿A quién cuidas? and why. ¿Y por qué? Once my parents complained to me, Una vez mis padres se me quejaron, especially my father. especialmente mi padre. He said, because you don't have children, our family will stop. Él me dijo, porque tú no tienes hijos, nuestra familia se va a acabar. And I said, but I consider all people as children, not only those who come out of my wife. Le dije, pero yo considero a todos como hijos, no solo los que vienen de mi mujer. What's the difference if the child comes out of my wife's womb or for other wife's womb? ¿Qué diferencia hay si el niño sale del vientre de mi mujer o del vientre de otra mujer? Child is a child. El niño es un niño. And from that time, they never mentioned it again. Y desde entonces no me lo han vuelto a mencionar. My brother made sure that succession is there, Mi hermano se ha asegurado de que haya una continuidad. but in our family it's amazing. Out of 3 brothers, only my brother has children. Pero en mi familia es sorprendente que de 3 hermanos solo uno tiene niños. Not my 3 brothers, but my father and his 2 brothers, their children don't have children. Mi padre y sus 2 hermanos, So their children don't have children. los hijos de sus tíos no tienen hijos tampoco. I have 2 cousin sisters, and myself, we don't have our own children. Tengo 2 Cousin sisters. primas y que no tienen hijos. Only my brother has 2 children, Solo mi hermano tiene 2 hijos. but he has 2 children from 2 different wives. Pero tiene 2 hijos de 2 mujeres diferentes. So there is some succession. Así que algo de sucesión hay por ahí. But what I'm trying to say is that if you have your child, other devotee's child, you should also consider to be your child. Trata de decir es que tú tienes tu hijo, el hijo de otros devotos también lo debes de considerar tu hijo. Otherwise, it is janasya moho yamaha mameti, Si no es, ganaste mohoyam mahomamet. I and mine. Yo y mío. So other devotees' children are also our children. Los hijos de otros devotos también son nuestros niños. On Jamashtami, I met Nadia. En Demastami conocí a Nadia. And Nadia has a brother called Nimai. Y Nadia tiene un hermano llamado And Nimai. Nadia is 10 months old. She's not even 1 year old. Y Nadia tiene 10 meses, ni siquiera tiene un año. So she's a very special soul. I'm going to visit her. Es una alma muy especial, voy a visitarla. She's like this. Es así. And then I was kind of trying to look at her, and she looked at me, and she's so awake. Y estaba tratando de mirarla y me miró y está tan despierta. So she's a child of another devotee, but we also consider her to be our child. Es la hija de otro devoto, pero también la considero como mi hija. And when you see the child of another devotee, you should think, this is also my child. Cuando ves al hijo de otro devoto, debes de pensar, este también es mi niño. This is how we can build a community. Así es como puedes construir una comunidad. So when you have time, I don't know if he has this in Spanish, but because he wrote it for the world. No sé si tiene esto en español, porque lo escribió para el mundo. But I think he can translate it. He's enthusiastic to present it. Pero creo que lo podría traducir, está entusiasta de presentarlo. So the missing S, Así que la S que falta, where is society? ¿dónde está la sociedad? Now we should engage the government in helping us, Y ahora debemos de ocupar al gobierno en ayudarnos, to helping us financially. que nos ayude económicamente. But we should also be a contributing members of society. Pero también debemos ser unos miembros que contribuyen a la sociedad. We shouldn't be like isolated community.
No debemos ser como una comunidad aislada. We are people visited by weird people. Somos gente rara visitados por gente rara. Weird? Strange? Strange. Weird, ¿no? Raro. Yeah, rara? Raritos. Okay. So, and you know, strangely dressed, Vestidos de forma rara, strange behavior, comportamiento raro, strange instruments, instrumentos raros, strange food. comida rara. But we should be known as normal people Pero nos deben de conocer como gente normal, who are saying things that make sense, que dicen cosas que tienen sentido, that have common sense, que tienen sentido común and that are very, very caring. y que son muy se preocupan por los demás. Love your neighbor as you love yourself. Ama a tu vecino como te amas a ti mismo. I love the whole world except the devotees in my temple Quiero a todo el mundo menos a los devotos en mi templo. because they go on my nerves. Because they go On my nerves. 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 Nervi. Porque me ponen de los nervios. They're just irritating me so much. Me irritan tanto. So we have to, dear Hare Krishna devotees, we have to follow the Bible. Así que, queridos devotos Hare Krishna, tenemos que seguir la Biblia. Love your neighbor. Ama a tu prójimo. And your neighbor is a devotee next to you. Y tu prójimo es el devoto que está a tu lado. That is so hard. Eso es tan difícil. Because with this devotee I had so much quarrel. Porque con este devoto he tenido tantas peleas. We have a history of mutual Vaishnava aparad. Tenemos un historial de Vaishnava aparat mutuo. So how can I love my neighbor? Así que ¿cómo puedo amar a mi prójimo? I just hate my neighbor. Solo le odio. But I'm trying to save all the rest. Pero intento decir todo lo contrario. Salvar a los demás. Vale, salvar. Salvador. Intento salvar a todos los demás. So we cannot live like this anymore. No podemos seguir viviendo así. We have to start to recognize the qualities of the devotees we hate. Tenemos que empezar a valorar las cualidades de los devotos que odiamos. Devotees who hurt us, who insulted us. Que nos han herido o nos han insultado. Just become objective and neutral. Solo vuélvete objetivo y neutral. Apart from hurting me, he's so nice. Además de haberme herido, es tan bueno. He has so many good qualities. Tiene tantas buenas cualidades. So we have to start seeing positively the members of ISKCON, Tenemos que empezar a ver de forma positiva a los miembros de ISKCON, especially those who have hurt us and insulted us. especialmente aquellos que nos han herido o insultado. Devotees are different. Los devotos son diferentes. So when we look at somebody, we immediately judge. Cuando vemos a alguien, inmediatamente le juzgamos. Look at him. Mírale, He has no dhoti. no tiene doti And he has no tilak. y no tiene tilak. And his hair has grown too long. Y su pelo ha crecido demasiado. Look at her. Mírala, She doesn't put sari on her head. no se pone el sari en la cabeza. And she has so many bracelets. Y tiene tantos brazaletes. And even makeup. E incluso maquillaje. She is not bona fide. No es genuina. So if you look at any devotee, you can find fault. Si miras a cualquier devoto, puedes encontrar There is defectos. always something strange with everybody. Siempre hay algo raro con todo el mundo. Why? ¿Por qué? Because we are special. Porque somos especiales We are conditioned souls y somos almas condicionadas who are trying to be distinct in this world. que están tratando de distinguirse en este mundo. So how can we be positive in an imperfect world? ¿Cómo podemos ser positivos en un mundo imperfecto? It's so hard. Es tan difícil. It's only possible if you put Gita glasses
Solo es posible si te pones las gafas del Gita and then see the soul and not the dress. y ves el alma y no el vestido. See the original nature, not the conditioned nature. Mira la naturaleza original y no la naturaleza condicionada. Then you can be super positive about every soul Entonces puedes ser súper positivo para todas las almas and become inspired to serve them e inspirarte para servirles and help them to discover their nature and engage it in Krishna service. y ayudarles a descubrir su naturaleza y que la ocupen al servicio de Krishna. Yesterday I made an ad for Gita coaching. Ayer hice un anuncio para el Gita Coaching. Discover and engage your best self. Descubre y ocupa lo mejor de tu ser. You certainly have an experience of seeing your worst self in action. Ciertamente tenemos la experiencia de ver lo peor de nosotros en acción. Especially when you have to manage something, then there is a tendency to become like a monster. Especialmente cuando tienes que administrar algo, la tendencia de volverte como un monstruo. In our experience, we see that management brings the worst in people. En nuestra experiencia vemos que la administración saca lo peor de la gente. Srila Prabhupada instructs us how to engage people Sri Prabhupada nos instruyó cómo ocupar a la gente, by preaching predicando and by touching their free will. y tocando su libre albedrío. Prabhupada never said engage people by force and with anger. Prabhupada nunca dijo ocupa a la gente a la fuerza y con ira. Management by anger. Administra con la ira. I get angry, I shout, and everything happens for Krishna. Me enfado, grito y todo sucede para Krishna. Where in the Shastra it says that you should manage service by anger ¿Dónde se dice en el Shastra que tienes que administrar el servicio con la ira or by offending devotees? o ofendiendo a los devotos? There is no place in Shastra No está en el Shastra which encourages this. que nos anime a hacer esto. So, what result do we want ¿Qué resultado queremos of our preaching? de nuestra prédica? We want to speak in such a way that people will fight for service. Queremos hablar de tal forma que la gente se pelee por el servicio. One devotee from the temple board was complaining to me that it's very hard to get people to do some steady service. Un devoto del Consejo del Templo me decía que es muy difícil conseguir que la gente haga un servicio regular, continuo. So you may say people are not sincere, Y puedes decir que la gente no es sincera, but maybe something is wrong in our preaching. pero quizá algo no está bien en nuestra prédica. Our main duty is to inspire people. Nuestro principal deber es inspirar a la gente. So you mainly inspire people by your example and by your words. Principalmente inspiras a la gente con tu ejemplo y tus palabras. And by convincing them by logic and reason Y convenciéndoles a través de la lógica y la razón why it is good for them to engage in service. de por qué es bueno para ellos ocuparse en servicio. It's not even for us here, for Krishna, it's for you. Ni siquiera es para nosotros aquí o para Krishna, es para ti. You know, people think, anyway, service will go on even without me. La gente piensa, bueno, de cualquier forma el servicio se hará, aunque sea sin mí. Devotees anyway get money, why should I give donation? Los devotos ya consiguen dinero, ¿por qué debería dar un donativo? Why should you serve? Why should you give donation? ¿Por qué debes de servir o dar un donativo? It's for you. Es por ti, It's that you get engaged. para que tú estés ocupado. It's a blessing for you to reciprocate with Krishna, Es una bendición para ti reciprocar con Krishna, to show your gratitude. mostrar tu gratitud. So we should become so inspired that it becomes natural for people to become inspired to serve. Debemos de estar tan inspirados que sea natural para la gente sentirse inspirado para servir. You know about Jayananda Prabhu, who would do things himself, but then people would join him. Conocéis al Jayananda Prabhu que hacía las cosas él solo, pero luego la gente se le unía. I have little experience with Gita coaching that people are
coming forward to volunteer to help me. Tengo un poco de experiencia con el Gita Coaching de que la gente se me acerca con la intención de hacer un servicio voluntario. It's not hundreds of people, but there are several people. No son cientos de personas, pero varios. They realize the value of devotee care, Se dan cuenta del valor del cuidado del devoto and they say, how can I help? y dicen, ¿cómo puedo ayudar? So when people realize the value of the service you are doing, and you show care for them, they will step forward to help. Cuando la gente aprecia el valor del servicio que haces y cuidas de ellos, ellos se van a acercar para ayudar. Somehow over the years, ISKCON has lost the preaching spirit. De una u otra forma, a lo largo de los años, ISKCON ha perdido el espíritu de prédica. We should take care of all needs, but with a view of preaching. Debemos de preocuparnos de todas las necesidades con la visión de prédica. All these wonderful Varnashram descriptions are meant to actually facilitate preaching. Todas estas maravillosas citas, instrucciones de Varnashram, básicamente están para facilitar la prédica. And Srila Prabhupada wanted Varnashram developed. Y Srila Prabhupada quería que se desarrollara el Varnashram. So when you read Prabhupada's quotes about Varnashram, you start to think Varnashram. Cuando lees las citas de Prabhupada acerca del Varnashram, empiezas a pensar en el Varnashram. Many preachers are thinking how to help people. So, Many preachers are thinking muchos predicadores están pensando cómo ayudar a la gente, because they see that people are struggling. porque ven que la gente está sufriendo. Disciples are writing, Guru Maharaj, I am struggling. Los discípulos escriben, Guru Maharaj, estoy pasándolo mal. I am struggling financially, emotionally, sexually. En el nivel económico, social, sexual. Please help me. Por favor, ayúdame. I don't want to quarrel with my wife, but I quarrel with my wife. No quiero pelearme con mi esposa, pero me peleo con mi esposa. I want my children to be Krishna conscious, but they are not. Quiero que mis hijos sean conscientes de Krishna, pero no lo son. And I have no friends in Krishna consciousness. Y no tengo amigos en la conciencia de Krishna. Somehow I managed to get in conflict with many devotees. De una u otra forma me las he arreglado para tener conflictos con muchos devotos. Even when I go to India, I quarrel with international devotees. Incluso cuando voy a India me peleo con los devotos internacionales. I get into arguments Me enredo en discusiones and I create enemies, y creo enemigos. or I think I have enemies. O pienso que tengo enemigos. So this is hellish life. Esto es una vida demoníaca, Hellish? infernal. Infernal. Spiritual life is meant to be inspiring, La vida espiritual debe de ser inspiradora. Nityangi Mataji, can you please turn off the light? De todos, la Yeah. Prabhupada incluida. I mean, yeah. Now, another thing I want to mention about Navalakunda, Otra cosa que quiero mencionar sobre Navalakunda, that Jiva Tattva Prabhu has invested so much money que Jivatata Prabhu ha invertido tanto dinero to create this free electricity. para crear esta, que no es dependiente de la electricidad, Through sun batteries con paneles solares and free water. y el agua gratuita. 16 meter it was bifurcated, Se penetrated. hizo un pozo de 60 metros. They have their own water. Tienen su propia agua. And there is a little lake for swimming. Hay un pequeño lago para nadar And there is rocks for jumping. y hay piedras para saltar. I checked it out. Yo lo comprobé And jumping. y salté. Very nice lake. And the water is flowing. There is waterfall and then they flow further. Un lago It's fresh always. muy bonito. Hay una cascada que entra agua y luego sale. Siempre es fresco. So if you go there, you have already free electricity and water.
Si vais allí, ya tenéis electricidad y agua gratuita. And you can stay there and develop your life. Y puedes estar allí y desarrollar tu vida. And if the crisis in cities grows, and it will, Y si la crisis en las ciudades aumenta, que lo hará, you can produce something to eat. puedes producir algo para comer. Some fruits and vegetables and grains. Unas frutas, vegetales, granos. And there is also, if you like to climb, there is mountains. Si te gusta escalar, hay montañas. You can make kirtan at the top of the mountain, Puedes hacer kirtan en la cima de la montaña, closer to God más cerca de Dios or to gods. o de los dioses. So there is some devotees are working very seriously of facilitating devotees and caring for devotees. Algunos devotos están trabajando muy en serio, ayudando, facilitando y cuidando a los devotos. Very important service is freeing the mind of devotees from fear and anxiety. Un servicio muy importante es liberar la mente de los devotos del miedo y la ansiedad And from the fly mentality. y de la mentalidad de la mosca. Many devotees are stuck in criticizing mentality. Muchos devotos están pillados en la mentalidad de la crítica. They have found someone to criticize. Han encontrado a alguien que criticar. Now Kali Yuga is an ocean of faults. You can always find someone to criticize. Kali Yuga es un océano de defectos, siempre puedes encontrar algo que criticar. Kaler dosha nidarajan. Hyasti eko mahat guna kirtana deva krishnasya mukta sangha param rajet. Kali Yuga is an ocean of faults. Kali Yuga es un océano de defectos, But there is one great quality. pero hay una gran cualidad. That simply by chanting the holy names of the Lord you can attain liberation. Simplemente por cantar los santos nombres del Señor puedes alcanzar la liberación. So focus on Krishna's words, not on the fly-like mind. Céntrate en los nombres de Krishna y no en la mente que vuela como una mosca. Try to be a light, not a judge. Trata de ser una luz y no un juez. Try to be a solution, not a problem. Trata de ser una solución y no un problema. Because by criticizing those who are imperfect, you are becoming a big problem. Porque por criticar a aquellos que son imperfectos, tú te estás volviendo un gran problema. And you are ruining your spiritual life. Y estás arruinando tu vida espiritual. And you are preventing your advancement. Y estás impidiendo tu avance. So there is so many instructions Así que hay tantas instrucciones how to organize, como organizar, how to facilitate people. cómo ayudar a la gente. And if we learn about Varnashram Dharma and start to apply it, people will have a hope. Y si uno aprende sobre el Varnashram Dharma y lo empieza a aplicar, la gente le dará esperanza. Now people don't have a hope. Ahora la gente no tiene esperanza. Older devotees, they say, what will happen to me? Todos los devotos dicen, ¿qué pasa? ¿Qué será de mí? And now gradually devotees are creating vanaprastha ashramas. Y normalmente los devotos entran en el ashram de Vanaprastha. In Hungary, New Rajadam, there is a whole house for vanaprastha ladies. En Hungría, en el New Rajadam, hay una casa entera para mujeres I Vanaprastha. was coaching some of the elderly ladies. He estado asesorando a algunas de las devotas mayores About how to get engaged in old age. acerca de cómo estar ocupada en una edad avanzada. And gradually things are developing, but it's very slow. Y gradualmente las cosas se van desarrollando, pero es muy lento. So all the leaders and all the senior devotees should think about how to take care of all the needs of all devotees. Todos los líderes y los devotos mayores deberían de preocuparse You come de to cómo me, yes. cuidar de las necesidades You de los come to me devotos. and say, Akrura, I need a wife. Vienes a mí y me dices, Akrura, necesito una mujer. Okay.
¿vale? But do you know what it means to have a wife? ¿Sabes lo que significa tener una mujer? Lo que significa tener una esposa. Well, she should have a beautiful face, Bueno, ella debe tener una cara muy hermosa, she should cook well, debe de cocinar bien, wash my clothes, lavar mi ropa and be a yes woman. y ser una mujer sí, que dice sí, ¿no? Yes woman. Sí, 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 sí. Sí, mujer, No dice. Sí. mujer sí. And I say, that sounds very nice. Y yo les digo, eso suena muy bien. However, Sin embargo, the reality is different. la realidad es diferente. And I have for you a marriage questionnaire, Y tengo para ti un cuestionario de matrimonio, 7 pages, 7 páginas, which covers all the areas of Grihastha life. que cubren todas las áreas de la vida de Grihastha. If you survive this questionnaire, you are ready. Si sobrevives a este cuestionario, estás preparado. I will look for your wife. Buscaré una mujer para ti. But you have to understand what it means. Pero tienes que comprender lo que significa. It's not only beautiful face, sweet voice, and delicious prashadam. No solo es una cara hermosa, dulces palabras y un buen prasada. It's much more than that. Es mucho más que eso. Taking full responsibility for your wife. Tomar plena responsabilidad por tu mujer. Accepting her with all her high qualities and her other qualities. Aceptarla con todas sus cualidades superiores y las otras cualidades. It's nicely said, no? It should be very mild. So if you have needs, you have to find a Krishna conscious way how to fulfill them. Si tienes necesidades, tienes que encontrar la forma consciente de Krishna de cómo satisfacerlas. So we want you to be happy, Queremos que seas feliz, but you have to help us to help you. pero tienes que ayudarnos para que te ayudemos. First, by opening up, Primero por sacarlo a la luz, because if you are closed, we cannot help you. porque si estás cerrado no te podemos ayudar. Second, by being ready to understand that you might be wrong in some areas. Segundo, de que estés dispuesto a entender que puede que estés equivocado en algunas áreas. You are not Jiva Goswami. No eres Jiva Goswami, You are not the one who knows everything. no eres aquel que lo sabe todo. I'm also not the one. Yo tampoco soy así. But we want to learn from Srila Prabhupada and other acharyas how to practice Krishna consciousness. Pero queremos aprender de Srila Prabhupada y de los acharyas de cómo practicar la conciencia de Krishna. So let us study the social development from the Shastra Así que estudiemos el desarrollo social del Shastra and become very parent-like, y volvernos muy like a parent. como padres. Become parent-like towards devotees and other people. Ser como padres hacia los devotos y hacia otra gente. Very protective. Muy protectores. We want to protect you. Queremos protegerte. We want to help you. Queremos ayudarte. We want to feed you. Queremos alimentarte. We want to help you develop a strong mind Queremos ayudarte a que desarrolles una mente fuerte and a happy mind. y una mente feliz. The greatest protection is protection from Maya in the mind. La mayor de las protecciones es la protección de Maya en la mente. And by preaching to others, you also protect yourself. Y por predicar a otros también te proteges a ti mismo. So please become preachers, Por favor, volveros predicadores, trusted guides, guías de confianza and protectors of ISKCON devotees and the community at large. y protectores de los devotos y la comunidad en general. Then Krishna will open up more opportunities Entonces Krishna dará más oportunidades and we will get everything we need, y tendremos todo lo que necesitemos, including money, manpower, and space. incluyendo dinero, hombres, mano de obra y espacio, tierra, To facilitate the spiritual development of people. para facilitar el desarrollo espiritual de la gente. Thank you very much. Muchas gracias. Do you have any questions? ¿Tienes alguna pregunta?
En esta clase hemos hablado de las oraciones de Akrura. In this lecture, we have spoken about Akrura Prayers. prayer. Mucha gente adora al Señor Shiva y es una forma indirecta de adorar a Krishna. Many people worship Lord Shiva, and is an indirect way to worship Krishna. Voy a contar una experiencia que yo he tenido con un mantra de adoración al Señor Shiva. I will tell an experience I had with mantra to worship Lord Shiva. Uh-huh. Yo practico la conciencia de Krishna desde hace 27 años. I practice Krishna consciousness since 27 years. Speak louder because then this will not catch you. Ah, okay. You speak I louder. practice Krishna consciousness since 27 years ago. Uh-huh. Cuando yo empecé a practicar la conciencia de Krishna, los devotos no tenían templo en Madrid. When I started to practice Krishna consciousness, devotees didn't have a temple in Madrid. Yo iba al centro de yoga Sivananda. I went to Shivananda Yoga Center. En ese centro aprendí un mantra. In that center, I learned a mantra. Me comentaron que ese mantra era muy poderoso porque prevenía accidentes y enfermedades. I was told that that mantra was very powerful because Me gustó mucho prevented eso. accidents and diseases. Me gustó eso mucho porque dije, de esa manera estaré libre de enfermedades, estaré libre de I accidentes. like it very much because I thought I was going to be free from diseases and accidents. Cuando conocí el Mahamantra, empecé a cantar el Mahamantra y luego de cantar el Mahamantra cantaba este mantra al Señor Shiva. When I met devotees, I started chanting Mahamantra, and after the Mahamantra, I chanted the Shiva mantra. He tenido experiencias muy positivas porque he visto a mi alrededor accidentes. I had very positive experiences because I saw in my surrounding accidents, Y a mí no me han afectado. and I was not affected. Llevo muchos años sin ningún tipo de enfermedad. During many years, I don't suffer any disease. Actualmente yo canto 16 rondas y luego 16 veces este mantra al Señor Shiva. Currently, I chant 16 rounds and then 16 times this Shiva mantra. Mi pregunta es, si el Maha Mantra es tan poderoso, ¿debo seguir cantando este mantra al Señor Shiva o lo puedo seguir haciendo? My question is, if the Mahamantra is so powerful, should I stop chanting this Shiva mantra, or could I go on chanting it? Well, Srila Prabhupada didn't instruct us to chant Shiva mantra. Sri Prabhupada no nos dio la instrucción de cantar Shiva mantra, Neither the acharyas in the Vaishnava Sampradaya. ni los acharyas en la Vaishnava Sampradaya. So there is no need for other mantras. Que no hay necesidad de otros mantras. Like devotees sometimes want to chant so many things. Como los devotos a veces quieren cantar tantas cosas. They want to chant Shikshashtaka before chanting, or Goswami prayers, or this or that, or so many things. But actually, we should be focusing on the Maha Mantra. Quieren cantar el Sikshastaka o las oraciones a los Goswamis o cualquier cosa antes de cantar las rondas, pero en verdad deberíamos de centrarnos en el Mahamantra. They say it's nice to chant Shikshashtaka prayers. Dicen, está bien cantar las oraciones Sikshastaka, It is nice, está bien. but it is also nice to chant Hare Krishna mantra. También está bien cantar el mantra Hare Krishna. So Hare Krishna mantra is fully and complete. El mantra Hare Krishna es pleno, completo. The problem is that we don't chant attentively, El problema es que no cantamos con atención and therefore we don't get big results. y por eso no tenemos grandes resultados. But if you make an effort to chant more attentively and more sincerely, you will get amazing results. Si haces un esfuerzo para cantar con más atención y más sinceridad, podemos tener resultados maravillosos. You will feel the power of God within yourself. Sentirás el poder de Dios dentro de ti.
And you will have like a clarification of intelligence. Tendrás como una claridad en la inteligencia. So we respect Lord Shiva, Respetamos al Señor Shiva, but we don't worship him. pero no le adoramos. Sometimes devotees try to worship Shiva, even put him on the altar, ISKCON altar. A veces los devotos adoran al Señor Shiva, tratan de adorarlo, incluso lo quieren poner en el altar de ISKCON. But Srila Prabhupada never instructed us to do this. Pero Srila Prabhupada nunca nos dio esta instrucción. So, this is what I think. Eso es lo que pienso. Okay. So how much, these things are wonderful, how much of the leaders, at all levels, temple, being trained in this kind of mentality, this kind of caring, it seems that Which mentality? the caring mentality, the devotee care, but how much of the leaders, trained in that area? There is a La leadership. pregunta es que cuántos de los líderes son educados en esta área del cuidado del devoto. There is a leadership course, Hay un curso de liderazgo a very comprehensive course. There is a new leadership course apart from the old one, aparte del antiguo. Hay un nuevo curso de liderazgo muy detallado which teaches everything that is needed for leadership. que enseña todo lo que hace falta para el liderazgo. And there is something about devotee care. Y hay algo de cuidado del devoto. But what we are creating now with some devotees is a personal guide course. Pero lo que estamos creando ahora con algunos devotos es un curso de guía personal. I can show you what we have done so far. Puedo enseñaros lo que hemos hecho hasta ahora. And this Jaramana Hari Prabhu proposed that this should be mandatory for all responsible officers in ISKCON Spain. Y la hermana Hari Prabhu sugirió que debería ser obligatorio para todos los devotos en algún puesto de administración en España. And the stress, the accent in that course is individual care. Y el énfasis en ese curso es el cuidado individual. There is 3 parts. Hay 3 partes. First part is building your own character La primera es construyendo tu propio carácter, to become a caring person, servant, leader. volverte una persona que cuida, un sirviente, líder. Second part is developing skills, how to do it, La segunda parte es desarrollar habilidades, cómo hacerlo, like coaching and counseling skills. como habilidades de asesoramiento y coaching, And how to be a loving trainer, y cómo ser un educador amoroso, entrenador, entrenador, no? educador, Educationist. Trainer is more than educationist. Formador, entonces. Formador. Entrenador is like for sports. Formador? Yes, including everything. Okay. Educador, formador. Okay, anyway, in Spanish, if it makes sense, I don't mind. And the third part is taking action, how to apply your character and skills in caring for devotees. La tercera parte es cómo poner en práctica el carácter que has desarrollado y las habilidades para ayudar a los devotos. I wanted to mention only one action, confidentiality. Una de las acciones es confidencialidad. You should be very confidential guide. When people open up to you, you don't say to others. Cuando la gente se abre a ti, no se lo cuentas a otros. Only if there is a life danger, then they want to commit suicide or something. Solo si es algo de peligro de vida o muerte, que alguien se quiera suicidar o algo así. So this is how people can trust you. Y así es como la gente puede confiar en ti. They know it stays between you and him. Sabes que se queda entre tú y él. Yeah, if you're interested, you can teach that course also. I want to create a handbook that is usable for any teacher. Quiero crear un manual que lo pueda usar cualquier profesor. There will be timings, how long is this, exercises, there will be instructions for the teacher what to do, now do this, now do that. Habrá instrucciones para los profesores de ahora haz esto, haz el otro, diferentes ejercicios, los tiempos. And the content is very exciting.
y el contenido es muy inspirador. I'm like a main worker on it, but I'm also somehow seeing what's happening. Soy el que está principalmente trabajando en esto, pero también estoy viendo lo que sucede Like an instrument and witness. como un instrumento y un testigo. Mayapur Prabhu from London, he's also helping me a lot, Mayapur de Londres también me está ayudando un montón. and he's giving ideas how to make it better. Me está dando ideas de cómo mejorarlo. So whoever is interested, you can take a look and give me suggestions. A quien le interese puede echar un vistazo y darme sugerencias. But I'm supposed to give the first course in September, Pero se supone que tengo que dar el primer curso en septiembre, to have it ready by September. tenerlo listo para septiembre. And then, any educator can actually teach it. Y luego cualquier educador puede enseñarlo. And it's good for us, it's good for you and me to actually learn these principles Y es bueno para nosotros, para ti, para mí, aprender estos principios and become a really caring leader or devotee. y volverse un devoto o un líder realmente cuidadoso. It's really exciting. Es realmente muy... And I'm sure all of you can give some suggestions what should be in there, but I can't cover everything, like unlimited. Estoy seguro que todos vosotros podéis dar sugerencias de lo que debería de haber ahí, pero no puedo cubrirlo todo de forma ilimitada. So this is in preparation. Esto está en fase de preparación. You had a question, Mataji? Sí. Bueno, no sé, question or maybe some explanation. Comment. Comment, yes. Because I hearing from you, it's like in the past, many things is not going in the... pero te voy a decirlo en español. Vale. Porque en inglés para mí es más difícil. Bueno, es como lo que yo he entendido es que en el pasado pues hemos tomado la conciencia de Krishna, pero se han hecho cosas de una manera que no eran todo lo bien que se deberían de haber hecho. I understood like in the past we took to Krishna consciousness and we did things that maybe were not the best way to do them. Pero ahora veo que también hay como una tendencia a que se va en el lado, es como la especie péndulo, ¿no? Como que se va al otro extremo. Now I see also the tendency to go to the other extreme. Porque aunque haya, es verdad, diferentes personalidades, diferentes naturalezas, It's true that different I natures, understand. aún así la conciencia de Krishna debe de ser capaz de reconciliar todas esas diferencias y simultáneamente crear una unidad entre nosotros. nevertheless Krishna consciousness should be able to reconcile the differences Uh-huh. and Crear una create unidad. unity among ourselves. Unity in diversity. Ya, pero yo lo único que puedo percibir es que solamente siguiendo las instrucciones del maestro espiritual uno puede reconciliar esto, ¿no? What I can perceive is that just by following the instructions of the spiritual master, one can reconcile this. One can. Como yo lo veo, creo que es la única manera en que uno puede reconciliar esto. From my viewpoint, I think it's the only way to reconcile this. Okay. Y entonces, claro, a veces se crea como una especie de no un entendimiento claro, porque es como que el pasado no funcionó, pero el presente tampoco está yendo muy bien. I don't have like a so clear understanding like the past didn't like work so nicely, but the present is not also working that nice also. Entonces hay como algo que todavía no está como muy definido. ¿Qué hay que hacer? Ahora es como cambiar todo o simplemente seguir como antes. No sé cómo se puede llegar a percibir que hay
como un significado en lo que ha pasado. So like, it's not very defined. No, what should we do? Like, change everything or keep doing the same? Or I don't see like how we can learn the significance of what has happened. Porque veo que sin que esté todo eso muy clarificado, los devotos no toman una visión clara o una actitud de equilibrio. Es que, no sé, ando un poco perdida porque veo que esa insatisfacción de los devotos, no sé qué hay que hacer para que se manifieste un cambio. I feel a bit lost because I don't know what has to be done to make a change in the insatisfaction of the devotees. I have already proposed. Yo ya he propuesto algo. If you want unity, you need to develop common vision. Si quieres unidad, necesitas desarrollar una visión común. And we had some session in the garden Tuvimos una sesión en el jardín when I was here last time, cuando estuve aquí la última vez and we can continue that work, y podemos seguir con ese trabajo, creating a common vision for this community, crear una visión común para esta comunidad. and the plan, strategy for the next few years. Y el plan, la estrategia para los siguientes años. Strategic, a few years. Strategic planning is recommended by ISKCON GBC, La planificación estratégica es recomendada por el ISKCON GBC and there is manuals how to do it. y hay manuales de cómo hacerlo. And part of it is developing a mission statement Y parte de ello es desarrollar una declaración de misión and the vision statement for this community. y de visión para el proyecto. In Madrid, we worked on the mission statement. En Madrid hemos trabajado en la declaración de misión Yadunanda Maharaj also took part. y Adunandana Maharaj también tomó parte. And I don't know if you have seen it, but I will try to repeat it. No sé si lo habéis visto, pero voy a tratar de repetirlo. Conquistado Madrid, Revolución de Amor, following Srila Prabhupada, Nitai Gaur Haribol. I don't know how we say following Srila Prabhupada in Spanish. Siguiendo Srila Prabhupada. Siguiendo Srila Prabhupada, Nitai Gaur Haribol. This is the new mission statement of ISKCON Madrid. Esta es la nueva declaración de misión de ISKCON Madrid. You remember? Conquistado Madrid, la Revolución de Amor. He was not there. Oh, you were not there. Como siendo, following? Siguiendo Srila Prabhupada, Nitai Gaur Haribol. So we had this after a lot of work that everybody was put their proposal, and we wanted to include everyone. So everybody was putting proposal what should be in the mission statement. So there was love should be in the mission statement, then Prabhupada should be in the mission statement, then conquista. And everybody was so excited, amazing. Esto surgió después de muchas sesiones de trabajo en las que todo el mundo proponía lo que debería de estar incluido en la declaración de misión. Entonces, bueno, todo el mundo estaba muy inspirado y animado. Now we want that vision and mission permeate every activity of the day. Y ahora queremos que esa visión y misión penetre en cada acción del día. That's my job, to ensure follow-up. Esa es mi tarea, de asegurarme de que esto se vaya cumpliendo. Or to inspire follow-up. O de inspirar, de mantener esto al día. I don't know if I told you, like Govinda's London has this vision statement. No sé si os lo he dicho, el restaurante Govinda de Londres tiene esta declaración de misión. Every customer says, wow. Cada cliente dice, wow. So, devotees from Govinda's, we developed it together, that they want to have this, they provide this experience for people that when they come into Govinda's and come out, they say, wow.
Es lo que hablamos allí con los devotos de Govinda, que querían que cuando alguien viniera al Govinda y luego se fuera, se quedara así como wow. Or maybe you want to have a vision for this temple that whenever somebody comes, they are looking for people. O quizás queráis tener una visión en este templo de que cuando alguien venga esté buscando a gente And they cannot find anyone. y no pueden encontrar a nadie. They're knocking here, nobody's there, looking in the bushes. Están tocando aquí, no hay nadie, mirando entre los arbustos. I'm just joking, but if you want to create experience for people, you have to have a vision what that experience should be. Estoy bromeando, pero si queréis dar una experiencia a la gente, tenéis que tener una visión de qué experiencia se quiere dar a la gente. One thing you can easily do is that whoever comes here, everybody hugs them. Algo que podéis hacer es como quien sea que viene aquí, todo el mundo le abraza. Even kiss. Incluso le da un beso. You give this touchless kiss in the air. Le das un beso sin tocarle, en el aire. I don't know if it's Spanish, but I learned it here. No sé si es algo español, pero lo aprendí aquí. A touchless kiss. Un beso sin tocar. So what is your vision ¿Cuál es vuestra visión for this temple? para este templo? When somebody comes here, we want them to go crazy Cuando alguien viene aquí queremos que se vuelva loco. and to say, I'm moving in immediately Que diga, vengo aquí inmediatamente. because so nice. Porque es tan bueno. Food is nice. La comida es buena. Altar is El nice. altar es bonito. Devotees are so sweet. Los devotos son tan dulces. Garden is nice. El jardín está bien. I want to join you. Quiero unirme a vosotros. I'm not going anywhere else. No me voy a ninguna parte. This is one vision. Esta es una visión. So common vision unifies people and unifies action. La visión común unifica a la gente y unifica las acciones. So what you can do, personally, you can write your proposal. Lo que puedes hacer personalmente es escribir tu propuesta. I would like to see this community like this Yo quiero ver esta comunidad así and share it with us. y compartirla con nosotros. And everybody can do this. Y todo el mundo puede hacer esto. So we can work on this. I will be here until September, so we can work together on this. Podemos trabajar en esto, estar aquí hasta septiembre, así que podemos hacerlo Both with the board and with more devotees. con los devotos del consejo y con más devotos. But it's up to you if you want this. Pero depende de vosotros si queréis esto. I'm ready to serve you. Estoy dispuesto a serviros. Here you mean in Spain or in Malaga? In Malaga. You stay here until September? Yeah. Ah. So please use me Por favor, utilizadme for your success. para vuestro éxito. Every day I'm training myself how to help devotees. Cada día estoy entrenándome de cómo ayudar a los devotos. Learning from Shastra and from professionals also. Aprendo de los shastras y de profesionales también. But now I'm so impressed by Jiva Tattva Prabhu's work, Pero ahora estoy tan impresionado por el trabajo de Jiva Tattva Prabhu. and I will try to use it in my work service. Trataré de utilizarlo en mi servicio. So, Jai Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Shri Gaur Nitai ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. And about this class, Which class? Tonight? Sí, 6:30. Lo mismo, ¿no? 6:30. Sí, we have a Prabhupada care. Ay, very nice. Por favor, explica a todos los devotitos. Es tan interesante. Por favor, atender. Prabhupada care sessions. Yo el 22. Very nice. Sí, yo lo he preguntado.